Բարև Մեսսի, ես Արցախցի ֆուտբոլիստ Դենիսն եմ։ Բարև Բապե, ես Արցախցի ֆուտբոլիստ Հայկն եմ։ Այսօր ձեզանից յուրաքանչյուրը երազում է դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Սա բոլոր ֆուտբոլիստների երազանքն է, նաև մեր։ Բայց այսօր մենք այլ երազանքներ ունենք։ Մենք երազում ենք, որ բացվի Արցախի կյանքի ճանապարհը, որ մեր ընկերները վերադառնան։ Մենք երազում ենք, որ հիվանդանոցում մարդիկ կարողանան դեղորայք ստանալ։ Մենք երազում ենք, որ մարդիկ կարողանան խաղաղ ապրել Արցախում։ Օգնեք բացել Արցախի կյանքի ճանապարհը։ Օգնեք մեզ Արցախում ունենալ ապրելու իրավունք։ Շենի հակնդիրներ, ինչպես արդեն հայտարարեցի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, ուրեմն ինչպես արդեն հայտարարեցի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Միջոցառումը բողոքի ակցիա է, որ կազմակերպվել է Հայաստան Դաշնակցության երիտասարդական կառույցի EIF-ի եւ ինչը նաեւ Հայաստան Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից այստեղին հավաքվել մեր հայրենակիցները, որպես իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն դեմ Արցախի ժողովրդի իրավունքների գաղափարման, ոտնահարման եւ շրջափակման այն ցեղասպանության, որ այսօր իրականացվում է Արցախում Արցախի ժողովրդի դեմ եւ այն պահանջելու եւ պահանջատիրությունը ներկայացնելու թե Ադրբեջանի իշխանություններին, թե Միացյալ Նահանգների իշխանություններին եւ թե համայն աշխարհին մեր ձայնը լսելի դարձնելու եւ պահանջելու Արցախի ապաշրջափակումը, Ռաշիդի Միջանցքի անհապաղ եւ առանց նախապայմանների բացումը, կապի ապահովում Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, ինչու՞ չէ նաեւ ճանաչելու եւ պաշտպանապես ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ազատ եւ անկախ իր կամքով ապրելու իրավունք։ Բանկանը որ հետևեցիք մեզ, մենք մեր բողոքի ակցիաները շարունակելու են եւ հուսով որ մյուս միջոցառումների ժամանակ մենք այստեղ ավելի մեծաթիվ կլինենք, այստեղ կլինեն այն բոլոր հազարավոր լուսանկարները, ովքեր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հենց այս փողոցները բողոքում էին ու գալիս էին օրերով կանգնում էին այստեղ։ Ուզում ասել, որ այսօր նույն վիճակն է, նույն Արցախն է, նույն սպառնալիքն է եւ որևիցե բան չի փոխվել իրավիճակում։ Նույն վտանգի 44 օրերի ժամանակ կախված էր Արցախի Արցախի գլխին, հետևաբար մեզ այս պահանջում են նույն մասնակցությունը, նույն ասպարեզում լինելը եւ աչքավորությունը։ Կրկին շնորհակալ եմ ձեզ, հուսով եմ, որ մենք այն հարցով կհանդիպենք, լավ մնացեք, հաջողություն։ Ադրբեջան! Shame on Azerbaijan! 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 Բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղեկացրել էի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Բողոքի հանրահավաք է, ինչպես արդեն նկատել եք, կազմակերպել այստեղ Հայաստան Դաշնակցության երիտասարդական կառույցի EIF-ի եւ Հայաստան Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ հիմնականում Ադրբեջանի ներկայացնելու մեր պահանջները եւ պահանջելու բացել Լաչինի միջանցքը, ապաշրջափակել Արցախի ժողովրդին ու ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Գնալով մեր թիվը այստեղ բազմանում է եւ մեր միջոցառումները արդեն սկսվում է։ Երիտասարդները իրենց բողոքի ուրեմն լոզունգներ են վանկարկում այստեղ հյուպատոսության շենքի դիմաց եւ համապատասխան պասարներով մեր պահանջներն են ներկայացնում։ Stop Azeri terror! 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 Stop
Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում, Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության դիմաց։ Լսած ժամանակով երեկոյան ժամը մոտավորապես 4:45 րոպե եւ աշխատանքային ժամի ավարտին է։ Հիմնականում այստեղ են մեր մտահոգ հասարակությունը, պահանջատեր հասարակությունը, ովքեր եկել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ Ադրբեջանին ներկայացնելու իրենց պահանջները, հատկապես վերջին շրջանում Արցախի դրսի աշխարհին կապող միակ միջանցքի, հաճելի միջանցքը փակելու, Արցախի ժողովրդին շրջափակման մեջ դնելու եւ իր պահանջները Արցախի ժողովրդին պարտադրելու եւ իրենց բողոքը ներկայացնելու ու նաեւ պահանջելու ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ նաեւ միջազգային հանրությունից, որպեսզի պաշտոնապես ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, նրանց ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքը։ Մեր երիտասարդներն են հիմնականում այստեղ իրենց վանկարկումներով, իրենց լոզունգներով, իրենց պահանջներն են ներկայացնում, դուք արդեն կարող եք տեսնել այստեղ։ Shame on
Artsakh is Armenian land. 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 Remember the white phosphorus. 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 Return our POWs. 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 Return our people's POWs. Return our 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 people W's. Return our POWs. Az banak ahtanak. Az banak ahtanak. Az bana haftalar Az banak ahtanak. 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 Open your eyes to Azeri lies. 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 Keep your hands off our land. 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 No Nazis, no fascists, no grey wolves. 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 No Nazis, no fascists, no grey wolves! No Nazis, no fascists, no grey wolves. No Nazis, no fascists, no grey wolves. Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes! Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes! Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes! Aliyev is guilty of war crimes. Aliyev is guilty of war crimes! Azerbaijan is a fascist state. Azerbaijan is a fascist state! Azerbaijan is a fascist state. Azerbaijan
state! I would like to invite everyone to get a little bit closer. On the night of December 12th, Azerbaijani terrorists blockaded the Republic of Artsakh, and 120,000 innocent children, women, men, and elderly. In the unbearable 30-degree winter, our brothers and sisters in Artsakh are lacking access to medical aid, food, hot water, an open route to Armenia, and we're cut from having gas for the past 4 days. They're lacking basic needs that every and each human must have in order to survive. Azerbaijan is in the midst of committing a humanitarian crisis. How many children, men, women, and elderly need to die in Armenia and in Artsakh for the UN to finally address and condemn the Azerbaijani aggression? Genocidal dictator Aliyev is attempting to continue the failed 1915 Armenian genocide. When will the international community speak up against Azeri crimes? We must show our brothers and sisters in the homeland that we stand beside them and are ready to fight. I would now like to introduce Anya Levon Daronyan to give the Armenian Revolutionary Federation Western United States Central Committee's message. Thank you, Gary. While we're all assembled here in front of the Azeri Consul General's office, I'd like to make one thing extremely clear. We're not here to appeal to the Azerbaijani government to reopen the road between Armenia and Artsakh, or to stop impeding the flow of natural gas to Artsakh's population. As I'm sure every single one of us understands, that's a futile and useless exercise, because Azerbaijan has demonstrated repeatedly that it has no concern for basic human rights. Azerbaijan not only continuously violates the basic human rights of Armenians in Artsakh and Armenia, but also its own Azerbaijani citizens on a daily basis. This is one of the primary reasons why Artsakh can never be a part of Azerbaijan, and why Artsakh declared its independence 30 years ago, in accordance with one of the most fundamental rights outlined in the United Nations Charter, the right to self-determination. Azerbaijan's primary geopolitical objective in this region is to ethnically cleanse Armenians from their historical lands, not only in Artsakh, but in Armenia as well. For nearly 30 years, the Republic of Armenia was the guarantor of Artsakh's security. Unfortunately, in recent years, Armenia is no longer in this position to guarantee Artsakh's security. And this responsibility of the fate of the indigenous inhabitants of Artsakh has been left to a couple thousand Russian peacekeepers deployed to the region after the declaration signed by Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan, Aliyev's President Ilham Aliyev, and Russia's President Vladimir Putin. While the complete details of this arrangement agreed upon by Armenia's Prime Minister are still not known to the general public, it is becoming increasingly apparent that the Russian peacekeeping contingent has not been given the mandate by the signed and verbal agreements to use force to deter Azerbaijan's transgressions against Artsakh. This leaves Artsakh and its population completely vulnerable to the genocidal ambitions of Azerbaijan and its dictator, who openly lays claims to not just Artsakh's lands, but those of Armenia's as well. In fact, nearly 100 square kilometers of the Republic of Armenia's internationally recognized sovereign territories were occupied by Azerbaijan just a few months ago. This after Armenia's government, in the name of peace, ceded several strategically important border regions to Azerbaijan.
regions that Azerbaijan then used to launch attacks against Armenia and take even more land. And despite the obvious intentions of Aliyev and Azerbaijan to take more and more land and ultimately cleanse Armenians from the entire region, Western democratic nations continue to push so-called resolutions of the conflict that give Azerbaijan control over Artsakh. We're not here to demand anything from Azerbaijan. As I stated earlier, that's useless. But we are here to call upon all of the enablers of Azerbaijan to stop supporting a dictatorial regime that is committing genocide in front of our very eyes in the 21st century. Ultimately, the only thing that will guarantee the security of Artsakh and its people will be the de jure recognition of Artsakh's independence, the stopping of all forms of military and political assistance to Azerbaijan, and the imposition of severe economic sanctions against Azerbaijan and its genocidal dictatorial leadership. Anything short of this is just lip service. The Armenian Revolutionary Federation and the worldwide Armenian people are tired of empty promises, fake friends, and populist rhetoric from all external and internal parties. As the Armenian saying goes, the knife has reached a bone, and it's time for concrete actions to secure the safety and the security of the Armenian people to live on their historical lands. Armenia and the Armenian people are not just the guarantors of the security of Artsakh. The security and survival of Artsakh is a necessity for the survival of Armenia and the Armenian people, and a key part of the vision of a free, independent, and united Armenia. Sanction Azerbaijan! Stop the blockade! 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 Sanction Aliyev! 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 Armenia wants peace! Armenia wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azeris want 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 war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenia wants peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris wants war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenia wants peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris want war! Aliyev is a war criminal! 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 Sanction Azerbaijan!
Armenian community, friends of Artsakh, believers of a free, united, and independent homeland. I will not be speaking long today. I know each of you understand the danger that has afflicted our people. I know each of you can see the Turks' thirst for Armenian blood. And let us firmly remind ourselves they have no intention of stopping. Following the 2 years of Artsakh's surrender by the traitor, Azerbaijani supposed environmentalists established a blockade on the only road connecting Artsakh to Armenia, and establishing a humanitarian crisis and attempting to bring our homeland to surrender once more. We have seen pictures of Armenian children unable to attend school due to Azerbaijan's obstruction of the gas line. We have seen our brothers and sisters unable to access emergency services to Armenia. We have seen 13 newborns brought into a world of systematic instability. We saw this before in the 2020 Artsakh War, and we will continue to see it again as enemies, both internal and external, desire to see a broken Armenia. The traitor to the state, Nikol Pashinyan, continues his campaign of destruction by having abandoned our prisoners of war, who have been imprisoned and tortured in Azerbaijani prisons for more than 730 days. The bloodthirsty Ilham Aliyev continues to terrorize the people of Artsakh with blockades, shootings targeted at Armenian civilians and land, and public claims of genocide and massacre. The dictator, Erdogan, continues to puppet his brother state and ensure the Pasha's goals of 1915 are fully seen through. Friends, we must understand one thing. This blockade is an attempt of genocide, but do not forget the wail of the people of Artsakh. It is indestructible. Artsakh Tuganka, Ankagdeliye. The fire that roars in each of their hearts is undying. Sırdi Garaga, Anmare. And the love they hold for our homeland knows no bounds. Hayreni Kisera, Ansahmane. Remember the people of Artsakh. Remember our Fedais, who have given their last measure for your and my future as Armenians. And let it guide you forward, with faith, with dedication, to our cause. Let it shine the light of revolution and instill each of us to go to any and all bounds, by any means necessary. Your homeland awaits. Answer her call. Stand up against the deliberate massacre of the Armenian people. Take action to ensure the strength of our homeland. You have a place in the revolution. You have a role in our cause. Rise for our homeland. Rise for your people. Rise for our collective future. Thank you. Boycott, boycott, Mitchell-Bench! 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 Gathered here today to show the rest of the world and the international communities that the Armenian people will not be silenced. We will fight
duty as diasporan Armenians to be the voice for our people. And now is the time to act more than ever before. Let this be a message for this very building we all gathered in front of. You have not succeeded in the past, and you will not succeed now. We will continue to be here. We will continue to raise our voice, fighting against your injustices, and nothing and nobody can stop us. Our cause remains loud, our voices remain strong, and our actions stay vigilant. To our brothers and sisters in Artsakh, we are with you, and we will fight for you until the very end. Baykar, Nietzsche, Verge! 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 Shame on Azerbaijan! 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 Stop Azeri terror! 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 Save Artsakh, save Armenia! 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 1915 happening again! 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 Stop the blockade! 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 Grey wolves equals Nazis! 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 Armenians unite! Stand up and fight! 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 Armenians
Բարեկամներ, շնորհակալ ենք, գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Ինչպես արդեն տեղեկացել էիք, Հայաստան Դաշնության երիտասարդական կառույցի կողմից եւ Հայաստան Դաշնության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից կազմակերպվել է հանրահավաք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության դիմաց, որտեղ մենք հավաքվել ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ մեր բողոքի ձայնը լսելի դարձնելու, աշխարհին Ադրբեջանի իշխանություններին պահանջելու ներկայացնելու Արցախի հայության պահանջները, պահանջելու Արցախի ժողովրդի ապաշրջափակումը, պահանջելու որպեսզի վերջ տրվի Արցախի շրջափակմանը եւ պահանջելու որպեսզի թե աշխարհը թե Ադրբեջանը ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ազատ եւ անկախ իր կամքով ապրելու իրավունքը։ Այստեղ են հավաքված մեր հայրենակիցները, ովքեր եկել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, առանց անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից, մոտեցումներից, այսօր բոլորս այստեղ իրար կողքի ենք հավաքվել մեկ պահանջով, եւ դա Արցախի կապանշան մեր պահանջատիրությունն է, Արցախը ազատ եւ անկախ տեսնելու մեր պահանջը։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի հայ ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնենք նաեւ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների պահանջելու իրարույթի բանացերի կապանշանների պահանջները ներկայացնելու եւ մի խոսքով ներկայացնելու այն ամեն ինչը, որը Արցախի ժողովուրդն է պահանջում։ Ես դեռ շարունակում եմ մեր հանրահավաքը եւ հուսով որ կհետևենք դրանց։ That QR code directly takes you to a website that gives you direct access on updates on what is happening currently in Artsakh. Ways you as diasporans can help by signing up for ANCA Action Alerts and rapid responders, where you can sign up for ANCA Action Alerts and rapid responders, and we'll give you direct links of where to donate that will directly relieve our friends and family in Artsakh, like the Solar Artsakh project. I would beg all of you to please visit @EYFWest on Instagram, on Facebook, our website, and share this QR code with all friends, family, neighbors, co-workers, anybody you can think of. Because this is the way that we can directly help our brothers and sisters in Artsakh. Again, we would like to thank the community for coming out. If you haven't seen already, there's AYF's official publication, High-Tech Magazine. We have a few in this box. Please come pick some up. It's a great edition and there will be more. It talks about pressing issues, how us as the Armenian youth help not only here in the diaspora, but in Hayastan as well. Now, for those of you that know the words to Yedek Hayed, I would like you to please join us in singing. If you do not know the lyrics, I urge you, listen carefully, for these words that have been written several decades ago still hold true today, more than ever. So, please. Yedek Hayed. Yedek Shur. Yedek Hayed Baykari. Yedek Mormer Koyuchun Chakhavari. Yer Hayastan Amur Parni Artsakhi. Kortutsena Chmorti Kozavagi. Yer Hayastan Amur Parni Artsakhi. Kortutsena Chmorti Kozavagi. Mohanumen Merbatmuchun Mashaguyt. Uzumen haber çınçer hay jogavur. Teşbirgeng men Artsakhi men çgan. Menilelu şalinele suispidam. Teşbirgeng men Artsakhi men çgan. Menilelu şalinele suispidam. Eğer varsil kamuçlara ailelen. Yereketlen aski hamar bitmeden. Artsakh merlen kovay kari çestuşan. Amur gakmir mekukha. Artsakh merlen kovay kari çestuşan. Amur gakmir mekukha.
Չվախենով թուրքայեր, անթանիքի քաշերով մի հետ նորներ, այսօր Արցախ վաղնել բանը պիտի առնենք, որ որպես ասպես հետ էլ հաշվի նստենք, այսօր Արցախ վաղնել բանը պիտի առնենք, որ որպես ասպես հետ էլ հաշվի նստենք, պատերազմի դաշտ կսպասեն մեզի Պետանուն այդ անվան հավասար մեզ արձորություն մենք ենք ուզել ազատ կամքի բռնություն ուղղել ենք մարվել այս սիրով մեր ենք որ իայց ենք հոգա հայոց տրկություն համոզված ենք որ իայց ենք հոգա հայոց տրկություն ստաշնանավարում այն պատերազմի ավելի մեծ հարսավ իրեսուն տարի այդ զեյթունը հաղթեց աչար կազանին եթե զեյթունը խրավ սասունը դաշնակցությունը բաղթավորոր է արտեղտես հայում դաշնակցությունը բաղթավորոր է արտեղտես հայում մոլավիդի լիրի արյանցով ամեն կոմից հրի Լսկոսի շուտով Ադարենք աշխանակ Աստենք երջևով Աչին սպարտանը Սախից իշխանը Գրավենք աղվակ Կարածեք սարսակ Արտաշնակցության Գրավենք աղվակ Կարածեք սարսակ Արտաշնակցության Ասպետական սև սատանան Ուզե արնել ներքիլիկյան Ասպետական սև սատանան Ուզե արնել ներքիլիկյան Ներքիլիկյան զենքով արին Ուզեն չուզեն ետ պիտի դան Ներքիլիկյան զենքով արին Ուզեն չուզեն ետ պիտի դան Տեղի մոսկին Չեք հավատա զուրկին խոսքին Տեղի մոսկին Չեք հավատա զուրկին խոսքին Այդ
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոսության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա է անցկացվում Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական կառույցի եւ Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ այստեղ են մեր բոլոր հայրենակիցները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ եւ մեր պահանջները ներկայացնելու թե Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, թե Ադրբեջանին եւ թե համայն աշխարհին կապված Արցախի ժողովրդի ապաշրջանման Արցախի ժողովրդի քրոջանքների պաշտպանպես ճանաչման Հարգելի արտացիներ, բոլորին ողջունեմ, այսօր Կիրակի օրը, հանգստյան օրը, մյուս կողմից մեր մոտ աշխատանքային է, որտեղ ամեն ինչ շարունակվում է եւ ոչ մի բան չի փոխվել, մենք բլագադայի մեջ ենք եւ այո մենք արդեն հասկանում ենք ոնց է պետք է ապրել նոր իրավիճակում, բայց մյուս կողմից աշխատանքները մենք շարունակում ենք։ Ասեմ, որ չնայած այս դժվարություններին, ես շատ ոգևորված եմ, որտեղ տեսնում եմ մարդկանց մոտ եւ կամք, եւ պատրաստություն հանգիստ անցնել այս իրավիճակից, հանգիստ աշխատել, ապրել եւ ոչ մի ձևով չի զգացում այդ ազդեցությունը այս բլոկադայի, որ մենք ինչ-որ խոճապի ենք մատնվել կամ ինչ-որ մեր մեջ դեպրեսիա կա։ Դա ինչ է տարածում, իսկապես դա մեզ ուժ է տալիս։ Շնորհակալություն ես բոլորին։ Շատ չեմ ուզում այսօր խոսամ, երկու թեմայի մասին եմ ուզում խոսամ, մեկ որ Մարտակերտում երեք գնացի Մարտակերտի շրջանը եւ հանդիպումներ ունեցանք պատգամավորների հետ միասին եւ վարչակազմի ղեկավարի հետ միասին տարբեր տեղերում եւ վերջում Մարտակերտում։ Շատ կարևոր է որ ասեմ ես լիցքավորվել եմ էներգիայով եւ լիցքավորվել եմ մարդկանց վերաբերմունքով այն վիճակին, որ մենք բոլորս գտնվում ենք։ Իսկապես դա շատ կարևոր է մեր համար եւ վստահ եմ պատգամավորների համար նույն ձևի, որտեղ մենք ունեցանք ուղղակի կապ եւ հնարավորություն շփվելու եւ խոսելու շատ բարդ եւ ծանր, բայց շատ կարևոր հարցերի մասին եւ չկար խնդիր։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ամեն ինչի եւ քննարկմանը ժամանակ բարձրում էր։ Մենք իրար հետ միասին ենք, դա ամենակարևորն է։ Եվ վերջում ուզում անդրադառնալ մի հատ ընդհանուր մեր մոտեցումն եւ ինչ է կատարվում մեր գործի մեջ։ Ես ուզում եմ լուսեն ասել, որ մեկ-մեկ կարող ինչ-որ բառեր են օգտագործում, որ մարդկանց բերում է ավելի ուշադրություն այդ բառերին, քան թե ինչի մասին եմ ուզում ասել։ Я хотел бы сказать про то, что мы строим. Мы строим систему, и это очень важно. В этой системе будет несколько очень важных вещей. Первое, это будет система для всех. Все будут равны перед этой системой. Мы осознанно не возвращаемся в прошлое, мы осознанно не возвращаемся обратно. Вы провели черту и сказали,
Вот с этого дня система работает так. И чем больше у тебя должность, чем более ты известен, тем больше с тебя спрос. И это очень важно всем понять. Тем, кто чувствует, что система работает, и система действительно требует от всех одинакового отношения к своим обязанностям. Второе, я хочу сказать, это тоже очень важно, что прозрачность и коммуникация – это часть того, что система работает, и очень важна ваша обратная связь. Я еще раз хочу призвать номер 119. Те, кто видит, что где-то система не работает, что-то система дает сбои, где-то систему надо подкорректировать, пожалуйста, пишите нам, присылайте информацию. Я считаю, что это единственный вариант делать систему лучше, это иметь постоянную обратную связь с вами. И здесь нет ничего такого, да, в системе всегда будут какие-то вещи для улучшения, и я в этом не вижу никаких проблем. Еще хочу сказать очень одну важную вещь. Прозрачность, коммуникация, система требует дисциплины и четкой оценки. И оценку будете давать и вы, не я. Я должен сказать, что по поводу наших публикаций, тех людей, которые будут нарушать систему, оценку будет дать общество. И это самая тоже лучшая оценка, когда оценку не дает не отдельная личность, и это не становится личными какими-то разборками, а это оценку даете вы, мы все вместе, как общество, что приемлем, что не приемлем. Я хочу сказать всем тем, кто пытается быть решальщиками, не надо ничего решать, у нас вся система работает. Всем тем, кому надо поехать на похороны, мы даем совершенно оперативно и быстро, все решаем вопрос. Более того, у тех, кого нет денег, мы даже даем это бесплатно. Мы разбираемся и принимаем решения очень быстро. Тем, кому надо в больницу, тоже у нас нету отказа от заявок. Поэтому, пожалуйста, не будьте Робин Гудами в условиях, когда система работает. Потому что вы разрушаете систему и даете возможность и право принимать решения, кому и что делать. По поводу общественной работы. Я должен сказать, здесь в Арцахе очень много героев. В Арцахе очень много людей, большинство участвовало в войне. Или 7 пострадавших. В Арцахе все люди достойны уважения, потому что они действительно прошли тяжелый путь. 34 года были очень непростыми для всех. И я уверен, что здесь нет людей неравнодушных, или их очень маленькое количество, тех, кто не участвовал так или иначе в создании Арцаха как государства, Арцаха как общество, которое сегодня существует. Но это означает, что есть спрос намного больше с тех, кто здесь взял на себя ответственность и принимает какие-то решения и какие-то делают действия. Поэтому еще раз, чем больше у вас узнаваемости, чем больше у вас возможностей, чем больше у вас прав, значит, тем больше у вас ответственности. У нас у всех. Перед тем обществом, которое мы хотим построить, перед тем людьми, которые сегодня каждый день нуждаются в нормальных, элементарных вещах, а именно в том, что есть справедливость, есть честность и, да, уважение ко всем. Но уважение определяется в первую очередь тем, что ты уважаешь себя, уважаешь других и уважаешь те правила, которые установлены обществом. И это очень важно. Еще раз, я все прекрасно понимаю, не бывает идеальных систем, будут какие-то ошибки, будут какие-то сбои. Мы будем корректировать, будем изменяться. Мы не боимся признавать свои ошибки, признавать какие-то ситуации, что надо что-то было делать по-другому. Потому что у нас одна цель – построить справедливое, здоровое, эффективное, счастливое общество, в котором можно будет все дороги, все институты, и парламент, и правительство, и Совет Безопасности, и местное самоуправление, и общественные организации, и благотворительные фонды, и частный бизнес, и движение. Я хочу сказать, это очень важно, что это все должно быть вместе и должно быть между собой взаимодействовать. И последнее хотел сказать огромное спасибо тем, кто сделал вчера флешмоб. Молодцы, действительно, это было очень классно, это было очень эмоционально. Я хочу вам сказать спасибо, то, что вот такое количество людей собралось и показало всему миру еще раз, что мы живы и наше сердце бьется. Всем хорошего выходного. Всего самого лучшего.